Imagines un castillo que se alza sobre las Montañas Blue Ridge, con sus torres de piedra caliza perforando el cielo de Carolina como algo arrancado del valle del Loira y plantado en el desierto, un palacio de 250 habitaciones donde la edad dorada de Estados Unidos alcanzó su expresión más extravagante y increíblemente decadente. Y preguntes lo siguiente. ¿Qué clase de hombre construye un monumento así para sí mismo en las montañas del sur de Estados Unidos, y qué oscura aritmética de riqueza y poder hace posible semejante vision? La respuesta no empieza en estas montañas sino en los patios del ferrocarril y los muelles de los barcos de vapor donde nació la fortuna de los Vanderbilt, en el cálculo brutal del monopolio y en los cuerpos destrozados de los trabajadores cuyos nombres la historia olvidó, en las habitaciones llenas de humo donde Cornelius, el comodoro, Vanderbilt aplastó a sus competidores y forjó un imperio de acero, vapor y trabajo humano, amasando una fortuna que lo convertiría en el hombre más rico de Estados Unidos, un coloso cuya riqueza excedía el propio tesoro federal, cuyo nieto George Washington Vanderbilt heredaría no solo dinero sino la carga de ese dinero, la terrible pregunta de qué hacer con una riqueza tan vasta que París dobla la gravedad a su alrededor. El comodoro construyó su imperio con una crueldad que incluso sus contemporáneos encontrarán impactante, con guerras de tarifas que levaron a la quiebra a la competencia, con monopolios que estrangularán industrias enteras, con la disposición a explotar a los trabajadores tan exhaustivamente que cuando la gran huelga ferroviaria de 1877 estalló en todo Estados Unidos, cuando los trabajadores, agobiados por la resistencia, finalmente se resistieron, las tropas federales tuvieron que matar a docenas para proteger las ganancias que fluirían a las arcas de Vanderbilt, dinero manchado de sangre que eventualmente compraría tapices franceses, pinturas renacentistas y 4 acres de terreno en las montañas de Carolina del Norte. Estos son los cimientos sobre los que se erige Biltmore, y nunca debemos olvidarlo. Nunca debemos permitir que la belleza de la arquitectura de Hunt o los paisajes de Olmsted oculten el hecho fundamental de que cada dólar gastado en este palacio se extrayó del trabajo, la vida, los sueños postergados o destruidos de alguien para que una familia pudiera vivir como la realeza europea en una nación supuestamente fundada en la igualdad. El comodoro nació en 1794 en Staten Island. Empezó con un solo ferry y murió en 1877, con un valor de más de 100 millones de dólares, más de uno de cada 20 dólares en circulación en todos los Estados Unidos, una concentración de riqueza tan extrema que desafiaba la comprensión entonces y todavía la desafía ahora. Lo logró mediante estrategias que sus biógrafos a veces llaman visionarias y a veces depredadoras, dependiendo de su política. Sacavo a sus competidores hasta que se declararon en quiebra y luego compró sus activos por unos centavos de dólar, sobornó a los legisladores para obtener leyes favorables y a los jueces para obtener fallos favorables, regó las acciones y manipuló los mercados y aplastó a cualquiera que se interpusiera entre él y las ganancias, pagó a los trabajadores lo menos posible. Y los despidió en el momento en que no los necesitaba, creó monopolios en el transporte por barco de vapor y ferrocarril que lo permitieron cobrar lo que quería porque los clientes no tenían alternativa, y cuando los trabajadores se organizaron para obtener mejores condiciones, rompió sus sindicatos con matones a sueldo y la fuerza voluntaria del gobierno. El Estado siempre listo para defender el capital contra el trabajo, para proteger la propiedad contra la gente, para garantizar que la maquinaria de extracción pudiera seguir funcionando sin ser molestada por las quejas de los que estaban siendo molidos. George era el más joven de los 8 hijos de William Henry Vanderbilt, que había duplicado la asombrosa fortuna del comodoro mediante una administración cuidadosa y un monopolio continuo, y de María Luisa Kissam,
nacida en noviembre de 1862, en Union Mundo Delaware privilegios inimaginables, un mundo donde los servientes superaban en número a los miembros de la familia, donde así complace cada capricho, donde las limitations normales de presupuesto y posibilidad simplemente no existen, donde caer algo y tenerlo estaban separados solo por el tiempo necesario para comprarlo. Era un niño enfermizo, propenso a enfermedades respiratorias, encerrado en casa cuando otros niños jugaban fuera, con tutorías privadas en lugar de enviarlo a la escuela, desarrollando la interioridad y el entusiasmo por los libros que definirían su carácter, creciendo hasta convertirse en una especie peculiar de aristocrata. Intelectual y refinado donde sus hermanos eran agresivos y con mentalidad empresarial, un coleccionista de libros y arte que viajó por Europa con el hambre de quien. Intenta llenar un vacío que la gerencia por sí sola nunca podría satisfacer, acumulando primeras ediciones, tapices y pinturas con una obsesión que rayaba en la desesperación, como si la belleza comprada pudiera de alguna manera legitimar la riqueza extraída, como si rodars de cultura pudiera transformarlo de heredero a mecenas, de receptor pasivo de dinero ensangrentado a creador activo de algo que valga la pena. Su padre falleció en diciembre de 1885, dividiendo un patrimonio de aproximadamente 200 millones de dólares entre sus 8 hijos, convirtiéndolos en multimillonarios con creces. George recibió su parte, 5 millones de dólares en total, más los ingresos de un fideicomiso de 5 millones que generaría aproximadamente $250,000 anuales, más dinero del que podría gastar en cualquier definición normal de gasto, suficiente para vivir como un rey para siempre sin tocar el capital. La magia de la riqueza heredada que se acumula a lo largo de las generaciones, que convierte la explotación de uno en la comodidad de otro, que permite sus descendientes vivir vidas de puro consumo subsidiadas por la extracción de sus antepasados. George tenía 22 años, no había trabajado en un solo día en su vida, nunca necesitaría trabajar, y esta libertad que la riqueza le proporcionó era a la vez liberación y maldición, libertad y carga, porque, ¿qué hace uno con recursos ilimitados y sin necesidad? ¿Qué propósito tiene la vida cuando la supervivencia está garantizada, el estatus es heredado y el logro es optional? Esta es la crisis existencial de la clase rentista, el problema que construye palacios, el vacío que la riqueza intenta llenar con gestos cada vez más extravagantes, y George pasaría su vida tratando de demostrar que su existencia significaba algo más que el accidente de su nacimiento, que merecía su fortuna de una manera que el nacimiento por sí solo no podía justificar, que podía ser más que un heredero ocioso que vivía de la brutalidad de su abuelo. Viajó constantemente durante la década de 1880, especialmente a Europa, pasando meses en París y Londres, visitando museos, galerías y casas de subastas, comprando libros y arte con la minuciosidad sistemática que ponía en todo, tratando de educarse en la aristocracia que el nacimiento le había dado dinero pero no membresía, porque los millonarios estadounidenses todavía eran vistos como toscos para los estandares europeos, como carentes de los siglos de refinamiento que supuestamente distinguían el dinero viejo del nuevo, la cultura del efectivo, el gusto del mero poder adquisitivo. George compró más de 22,000 libros a lo largo de su vida, reuniendo una de las mejores bibliotecas privadas de Estados Unidos, incluyendo primeras ediciones y manuscritos raros, textos medievales y novelas modernas, obras en 8 idiomas que podía leer con distintos grados de fluidez, construyendo una colección que demostraba no solo riqueza sino erudición, no solo recursos sino curiosidad intelectual, intentando convertirse en el tipo de persona que merecía poseer tales libros, en lugar de simplemente la que podía permitírselos. Encargó a John Singer Sargent que pintara su retrato en 1890,
pagando una fortuna para ser inmortalizado por el retratista más de moda de la época, y Sargent capturó algo esencial de George, la sensibilidad, el refinamiento, la ligera fragilidad física, pero también la confianza que proporciona la riqueza ilimitada, la presunción de valía que inculca el dinero, la sensación de que el mundo existe para servir en lugar de ser servido, que sus deseos importan más que las necesidades de los demás. Porque puede pagar para que importan. Compro obras de Renoir y Whistler, compro tapices que habían colgado en castillos europeos durante siglos, adquirió muebles y objetos decorativos con la voracidad de quien lina un agujero que nunca puede llenarse, gastó su herencia tan rápido como sus fondos fiduciarios la generaron, y aun así el dinero siguió creciendo, siguió componiéndose. Las matemáticas mágicas del capital que aseguran que los ricos se vuelven más ricos simplemente por ser ricos, por tener recursos que generan retornos. Que pueden reinvertirse para generar más retornos en una espiral ascendente sin fin que concentra la riqueza en cada vez menos manos a lo largo de las generaciones hasta que se obtiene el tipo de desigualdad que produce tanto los estados de Biltmore como la pobreza de los Apalaches a 20 miles una de la otra. Tanto los millones de Vanderbilt como los trabajadores que ganan 75 centavos por día, tanto colecciones de arte que valen fortunas como niños que nunca aprenden a leer. Porque deben trabajar en lugar de asistir a la escuela. George visitó por primera vez Asheville, Carolina del Norte, en 1888, atraído por el air de la montaña supuestamente terapéutico para sus problemas respiratorios crónicos, su frágil constitución requiriendo el tipo de cura de descanso prolongado que solo aquellos con tiempo y dinero ilimitados podían permitirse. Y algo en esos antiguos picos lo habló, lo susurró posibilidades de un reino privado donde podría construir no solo una casa sino un mundo, donde podría demostrar que su herencia significaba algo más que una explotación acumulada, que podía ser patrón y administrador en lugar de simplemente otro parecido dorado que vivía de la brutalidad de su abuelo. Las montañas eran hermosas de una manera que la sociedad de Nueva York nunca podría ser, salvajes y antiguas y aparentemente intocadas por el capitalismo industrial que había creado su fortuna, aunque, por supuesto, no estaban intactas, nunca habían estado intactas. Habían sido el hogar del pueblo cherokee antes de su deportación forzada en el sendero de las lágrimas, habían sido trabajadas por agricultores de subsistencia durante generaciones, habían sido marcadas por la guerra civil que había asolado estas regiones, habían sido transformadas por la reconstrucción y sus fracasos en un paisaje de pobreza donde los esclavos liberados y los blancos pobres arranaban la vida de la tierra agitada, donde las comunidades luchaban por sobrevivir en una economía que había sido devastada por la guerra y nunca reconstruida. Donde George no veía sufrimiento humano sino oportunidades, no comunidades que apoyar sino tierras que adquirir, no personas que ayudar sino obstáculos que eliminar del lienzo. Sobre el que pintaría su visión. Comenzó a comprar tierras en 1888 con la paciencia de alguien que nunca necesita preocuparse de que el dinero se agote, acre tras acre, parcela tras parcela, desplegando agents para negociar con terratenientes que a menudo no tenían más opción que vender, que enfrentaban cargas fiscales que no podían pagar y cosechas fallidas que no podían superar y la pobreza extrema del sur de la pesquera que hacía que cualquier oferta en efectivo fuera tentadora sin importar las consecuencias a largo plazo, a quienes se les dijo que los precios de George eran generosos incluso cuando vieron sus tierras ancestrales desaparecer en la visión de perezo de alguien más, incluso cuando sus comunidades se desmembraron y sus conexiones con el lugar se cortaron para que un milenario de Nueva York pudiera tener más privacidad, más paisajes, más espacio para construir su sueño. Los archivos son cuidadosamente imprecisos sobre estas transacciones,
hablando con la voz paiva de la inevitabilidad, describiendo vendedores dispuestos y precios justos sin examinar las dinámicas de poder que hicieron posibles esas ventas, sin preguntarse qué significa realmente la elección cuando una parte posee recursos ilimitados y la otra se enfrenta a la hambruna, cuando una parte puede permitirse esperar y la otra no, cuando una parte construye un palacio de recreo y la otra intenta sobrevivir otro invierno. Los propios materiales de la finca reconocen ahora que gran parte del terreno estaba en muy malas condiciones, y muchos agricultores y otros terratenientes se alegraron de vender, lo que enmarca el desplazamiento como liberación, la pobreza como oportunidad, la pérdida de tierras ancestrales como un momento oportuno, el tipo de interpretación histórica que la riqueza siempre prefiere, que presenta la adquisición como un beneficio mutuo, que elimina la coerción centrándose en la compensación. Que trata toda la transacción como si el poder no existiera, como si el campo de juego fuera equitativo, como si negociar con un Vanderbilt y negociar con el vecino fueran actos equivalentes que ocurren en contextos equivalentes con consecuencias equivalentes. George legó a controlar 125,000 acres de bosque montanoso, un área mayor que Manhattan, Brooklyn y Queens juntas, tierra que había sido trabajada hasta el agotamiento por agricultores de subsistencia que carecían de los recursos para mantenerla adecuadamente, que debían extraer toda la productividad posible para sobrevivir, que no podían permitirse dejar los campos en barbeco, ni practicar la rotación de cultivos ni implementar la conservación del suelo, y que la supervivencia requería cosechar todo lo que la tierra pudiera dar en ese momento, este año, esta temporada, porque el año siguiente no estaba garantizado y la visión a largo plazo es un lujo de quienes controlan su futuro. Comunidades enteras fueron desplazadas para dar cabida a la finca de George, incluyendo el asentamiento de Shiloh, terratenientes afroamericanos cuyas propiedades obstaculizaban la visión de George y que se vieron reubicados, quizás compensados, pero ciertamente desplazados, su lugar en el paisaje barato para que George pudiera tener su fantasía pastoral, su territorio silvestre gestionado, su reino privado donde la pobreza y la lucha serían invisibles, existirían solo como trabajo abstracto. En lugar de seres humanos reales con nombres, historias y derechos sobre la tierra que precedieron a su chequera por generaciones. El desplazamiento de Shiloh y otras comunidades es una historia que la finca recién ha comenzado a contar en los últimos años, organizando exhibiciones y produciendo materiales que reconocen lo que se perdió cuando se ganó Biltmore, quien pagó el precio por el progreso de George, cuyas casas, iglesias y cementerios desaparecieron bajo el paisajismo de Olmsted, cuyas conexiones con el lugar, la comunidad y la historia se cortaron para que un hombre pudiera poseer más tierra de la que jamás podría usar, pudiera contemplar paisajes libres de presencia humana, pudiera disfrutar de la naturaleza purificada de las complicaciones que representan las personas reales. Este desplazamiento, este barato de comunidades para hacer lugar al patrimonio de un hombre, es una historia que se repite a lo largo de la Edad Dorada de Estados Unidos, desde los Adirondacks, donde los ricos construyeron sus grandes campamentos, hasta California, donde los barones del ferrocarril crearon parques privados, donde quiera que la gran riqueza decidió que quería paisajes sin gente, belleza sin complejidad, naturaleza sin la realidad desordenada de quienes realmente vivían en ella, la trabajaban, la amaban, pertenecían a ella de maneras que la propiedad nunca podría capturar porque la propiedad es una ficción legal mientras que la pertenencia es una realidad encarnada, una relación con el lugar que se desarrolla a lo largo de generaciones y no se puede comprar sin importar cuántos dólares tengas. Contrató a Richard Morris Hunt en 1888, el arquitecto más prestigioso de Estados Unidos, tal vez el único arquitecto en Estados Unidos con la formación y la visión para intentar lo que George quería,
un hombre que se había formado en la École de Beaux-Arts de Paris, el primer estudiante en hacerlo, que había diseñado mansions para los Astor y los Vanderbilt en Nueva York, que había creado el pedestal de la Estatua de la Libertad, suya especialidad era hacer que el dinero estudiantes pareciera a la aristocracia europea, la alquimia de convertir las fortunas del ferrocarril en palacios renacentistas, transformando la explotación en elegancia a través de la magia de la arquitectura, demostrando que los estadounidenses podían igualar a los europeos en gusto así no en lineages, en refinamiento así no en títulos. En las manifestaciones físicas de la cultura incluso así la cultura real seguía siendo questionable. Hunt comprendió intuitivamente lo que George quería, aunque no pudiera expresarlo con palabras, no solo una casa, sino una declaración, no solo un refugio, sino una reivindicación de legitimidad cultural, una declaración de que la riqueza estadounidense finalmente había alcanzado el refinamiento de la nobleza europea, de que los Vanderbilt no eran simplemente ricos, sino civilizados, no solo poderosos, sino cultos, dignos de su fortuna de una manera que el Comodoro, a pesar de todos sus millones, nunca lo había sido, merecedores de respeto no solo por lo que poseían, sino por lo que apreciaban, por su gusto, su mecenazgo y su cultura, por ser el tipo de personas que podían reconocer la belleza y tenían los recursos para rodearse de ella, que podían vivir entre arte y arquitectura que daban testimonio de su superioridad, su diferencia, su derecho a gobernar incluso en una democracia que rechazaba oficialmente las jerarquías. Hunt diseñó un castillo al estilo del Renacimiento francés, inspirado específicamente en los castillos de Blois y Chenonceau en el Valle del Loira, edificios construidos en el siglo XVI para la realeza y la nobleza francesas, y la elección fue deliberada, calculada para evocar no solo riqueza sino lineage, no solo recursos sino herencia, para sugerir que los Vanderbilt pertenecían a una tradición de mecenazgo noble en lugar de una historia reciente de explotación industrial, que había continuidad entre Francisco y construyendo pabellones de casa en el siglo XVI y George Vanderbilt construyendo Biltmore en la década de 1890, que de alguna manera los contextos eran equivalentes, las moralidades comparables, que ser rico en una democracia era básicamente lo mismo que ser real en una monarquía, que la riqueza heredada es justificaba simplemente a través de su existencia y su buen gusto. El diseño incluía tejados de pronunciada pendiente, torres y torritas, gárgolas que miraban lascivamente desde la fachada de piedra caliza como demonios medievales que custodiaban el exceso moderno, buhardillas, chimeneas y una intrincada mampostería, cada detalle arquitectónico calculado para evocar siglos de historia europea, para sugerir edad, permanencia y legitimidad, para hacer que las construcciones nuevas parecieran antiguas y establecidas, para dar historia instantánea a una riqueza que no la tenía, para comprar en piedra y mortero el lineage que el nacimiento no había podido proporcionar, el escudo de armas que la democracia supuestamente prohibía, los marcadores visibles de superioridad que la ideología estadounidense afirmaba que no existían pero que la práctica estadounidense siempre honraba. La casa tendría 4 acres de superficie, aproximadamente 170 y 5,000 pies cuadrados, 250 habitaciones, incluyendo 30 y 5 dormitorios y 40 y 3 baños, con una piscina cubierta de 70 pies de largo con azulejos de estilo Art Nouveau, con una bolera y un gimnasio para la recreación porque los ricos necesitaban espacios de ocio que las clases trabajadoras apenas podían imaginar. Con un salón de banquetes cuyo techo se elevaba 70 pies de alto y suya triple chimenea podía quemar árboles enteros, troncos tan grandes que tenían que ser entregados en carretas y asados por maquinaria, fuegos tan inmensos que podían calentar un espacio lo suficientemente grande como para albergar asientos, con una biblioteca diseñada para contener la creciente colección de George de 22,000 volúmenes.
De dos pisos de altura con un techo pintado y estantes de nogal toledo y una escalera secreta oculta detrás de libros falsos, primeras ediciones y manuscritos raros que acumuló con la misma energía obsesiva que ponía en todo, tratando de leerse a sí mismo en la aristocracia que el nacimiento lo había dado dinero pero no la membresía, tratando de convertirse a través del aprendizaje en lo que no podía ser a través de la gerencia, tratando de justificar su existencia a través del cultivo, a través de poder discutir literatura, historia y arte con el tipo de erudición casual que solo el tiempo ilimitado para el estudio hace posible, que solo la libertad de la necesidad de ganarse la vida permite, que solo la riqueza posibilita porque la pobreza exige que cada hora se dedica la supervivencia en lugar de la mejora, a ganar dinero en lugar de la creación de significado. La cosa presentaría maravillas tecnológicas que la mayoría de los estadounidenses no podrían imaginar y mucho menos permitirse, innovaciones que demostraran cómo la riqueza se acelera hacia el futuro mientras que la pobreza permanece atrapada en el pasado. Luces eléctricas alimentadas por los propios generadores de la finca. Uno de los primeros sistemas eléctricos privados en Estados Unidos, convirtiendo a Biltmore en un faro brillante en la oscuridad mientras que el campo circundante dependía de velas y keroseno, la brecha tecnológica reflejando y reforzando la brecha económica, mostrando de la manera más literal como algunas personas vivían en la modernidad iluminada mientras que otras permanecían en la tradición oscura. Calefacción central alimentada por enormes calderas en el sótano, un sistema de carbón que calentaba todas las habitaciones en invierno mediante radiadores de vapor, tecnología que significaba que los Vanderbilt nunca tenían que despertarse en habitaciones frías ni acurrucarse junto a chimeneas, que significaba que los sirvientes no tenían que cargar leña ni encender fuegos en cada habitación cada mañana, aunque, por supuesto, los sirvientes aún tenían que hacer muchas cosas cada mañana, que aún tenían que trabajar para crear la comodidad que la tecnología supuestamente facilitaba, porque la tecnología bajo el capitalismo no elimina el trabajo, sino que lo redistribuye, no libera a los humanos, sino que los estratifica, no crea ocio para todos, sino que lo concentra para unos pocos mientras intensifica el trabajo para otros. Refrigeración para conservar alimentos, sistemas mecánicos para mantener hielo todo el año, lo que significa comida fresca y bebidas frías incluso en los veranos de Carolina, lujos que transformaron la vida cotidiana en grandes y pequeñas dimensiones, que cambiaron que se podía comer y cuando, que ampliaron el ámbito de lo posible para quienes podían permitirse la maquinaria, mientras que dejaban a todos los demás sujetos a las mismas limitaciones estacionales que habían regido la vida humana. Desde los inicios de la agricultura. Ascensores para transportar a los huéspedes entre pisos, ascensores mecánicos alimentados por electricidad, que ahorran a los ricos la indignidad de las escaleras y al mismo tiempo requieren que alguien opere la maquinaria, alguien que la mantenga. Alguien que se per en la pequeña jaula y tire de las palancas y diga, sí, señor, y, sí, señora, y pregunten qué piso esto y espir los pedidos, transformando la movilidad vertical en otra oportunidad para una actuación con clase, otra oportunidad de ser atendido, otro recordatorio de que algunas personas viajan mientras otras manjan la maquinaria. Tubos parlantes y botones de llamada para convocar a los sirvientes, tecnología diseñada explícitamente para hacer a los seres humanos más receptivos a las necesidades de los ricos, para permitir que el toque de un botón haga correr a una persona, para transformar la voluntad humana en eficiencia mecánica, para asegurar que el servicio pueda ser solicitado sin la molestia de la interacción personal, sin tener que buscar personal o levantar la voz o incluso levantarse de la silla, reduciendo la relación humana a sino y respuesta, a orden y obediencia,
al tipo de servicio sin fricciones que parece mágico solo porque el trabajo se ha vuelto invisible a través del diseño arquitectónico y la jerarquía social y el propio entrenamiento de los servientes en el autobarado. Fontanería interior con agua corriente fría y caliente, baños adjuntos a los dormitorios, 43 baños en una época en la que la mayoría de los estadounidenses usaban latrinas y se bañaban semanalmente, si acaso, cuando el agua corriente era un lujo y el agua corriente caliente una fantasía. Cuando existía la tecnología pero no la infraestructura, cuando lo que era posible para los Vanderbilt era imposible para todos los demás no por la innovación sino por el cost, no por la invención, sino por la desigualdad, no porque no existiera el conocimiento para llevar esas comodidades a todos sino porque no existían la voluntad y la distribución económica, porque el capitalismo asigna recursos en función del poder adquisitivo en lugar de la necesidad humana, porque algunas personas tienen 43 baños mientras que otras no tienen ninguno. Y ambos extremos existen no como accidentes o fenómenos naturales sino como resultados del mismo sistema económico que cree tanto la pobreza como la riqueza extrema, tanto la privación como el exceso, tanto las latrinas como las piscinas cubiertas. Hunt trabajó en el diseño de Biltmore desde 1888 hasta 1895, pasando 7 años refinándolo y perfeccionándolo, haciendo cambios mientras George viajaba y veía cosas nuevas que quería incorporar, añadiendo detalles y ajustando los planos. Y la correspondencia entre ellos revela la seriedad con la que ambos hombres abordaron el proyecto, la sensación de que estaban creando no solo una casa sino una obra maestra, no solo una residencia sino un monumento que los sobreviviría, que daría testimonio de su visión, gusto y ambición mucho después de que se hubieran ido, que hablaría a las generaciones futuras sobre lo que era posible cuando el genio y los recursos se combinaban, cuando un arquitecto del calibre de Hunt tenía acceso a un cliente con la riqueza de George y la voluntad de gastarla, cuando se eliminaban las limitaciones de presupuesto y practicidad y la única pregunta era que se debía construir en lugar de que se podía permitir. Hunt murió en julio de 1895, apenas unos meses antes de que se abriera la casa, sin llegar a haber terminado su obra más grande, y hay algo conmovedor en eso, algo que sugiere la inutilidad de todos esos proyectos, la forma en que incluso nuestros logros más grandes nos sobreviven, la forma en que vertimos nuestras vidas en cosas que permanecerán en pie cuando hayamos quedado, que nuestros monumentos son siempre en partumbas, tributos no solo a la visión sino a la mortalidad, testamentos no solo de lo que construimos sino del hecho de que nos hemos ido y el edificio permanece, criaturas temporales que creen estructuras permanentes, seres efímeros que dan marcas indelebles, humanos tratando de derrotar a la muerte a través de la arquitectura, dejando algo atrás que diga que estuvimos aquí, que importemos, que hicimos esto, que nos recuerdan. Contrato a Frederick Law Olmsted en 1888, el arquitecto paisajista que había diseñado Central Park en Nueva York y docenas de otros proyectos importantes, que había creado los terrenos para la Exposición Mundial Colombina en Chicago, que era reconocido internacionalmente como el maestro de su oficio. El hombre que esencialmente había inventado la arquitectura paisajista como profesión, que entendía que los paisajes podían diseñarse como edificios, que la naturaleza podía moldarse para servir a propósitos humanos mientras parecía completamente natural, que el arte del diseñador de paisajes era ocultar el arte, hacer que el diseño pareciera un feliz accidente, crear una belleza que pareciera haber existido siempre en lugar de haber sido construida deliberadamente con un gasto enorme. Olmsted tenía 60 años cuando aceptó el encargo de Biltmore, acercándose al final de una carrera legendaria,
aunque continuaría trabajando hasta los 70 antes de que la demencia lo obligara a retirarse, y aportó al proyecto toda su sabiduría acumulada sobre cómo los paisajes dan forma a la experiencia humana, cómo los entornos diseñados pueden crear estados de ánimo y efectos específicos, cómo la naturaleza puede ser manipulada para parecer intacta mientras que en realidad cumple propósitos cuidadosamente calculados, como los árboles y los arbustos y el agua y la piedra pueden organizarse para guiar la vista y mover el espíritu y crear experiencias que parecen espontáneas pero que en realidad son el resultado de una planificación meticulosa y un enorme trabajo. Comprendió inmediatamente que la tierra que George había comprado estaba en pésimas condiciones, agotada por generaciones de agricultura sin una adecuada conservación del suelo, erosionada, agotada y marcada por el tipo de agricultura extractiva que exige la pobreza, que el pensamiento a corto plazo requiere, que ocurre cuando la gente debe tomar todo lo que la tierra puede dar ahora mismo porque podría no haber un más tarde, cuando la supervivencia requiere extracción en lugar de administración, cuando la elección es entre preservar la tierra para el futuro y alimentar a su familia y no hay elección, solo hay necesidad, y la tierra paga el precio de la pobreza humana, se empobrece, su fertilidad es robada por la desesperación de quienes dependían de ella. Olmsted propuso no solo jardines alrededor de la casa sino una restauración integral de toda la finca, convirtiendo tierras de cultivo desgastadas de nuevo en bosques a través de una gestión científica, reforestando las laderas desnudas para evitar la erosión, creando un paisaje gestionado que demostrara lo que era posible cuando los recursos y el conocimiento se combinaban, cuando la riqueza podía aplicarse a la restauración en lugar de solo a la extracción, cuando el pensamiento a largo plazo podía sustituir a la desesperación a corto plazo porque alguien finalmente tenía el lujo de pensar a largo plazo, de planificar por décadas y siglos en lugar de estaciones, de tratar la tierra como algo para nutrir en lugar de algo para extraer. Este programa forestal se convertiría en uno de los legados más significativos de Biltmore, genuinamente importante en la historia de la conservación estadounidense, técnicas y enfoques pioneros que influirían en la política nacional, demostrando que los bosques podían gestionarse de forma sostenible, que la cosecha y la preservación no eran contradictorias sino complementarias cuando se hacían correctamente, cuando la ciencia guiaba la práctica y los recursos apoyaban la implementación, cuando el objetivo era la administración en lugar de solo la extracción, la perpetuidad en lugar de solo las ganancias, aunque incluso aquí debemos reconocer la complejidad. La tierra necesitaba restauración porque había sido trabajada en exceso por agricultores que carecían de recursos para mantenerla adecuadamente, agricultores que a menudo eran antiguos esclavos o blancos pobres que intentaban sobrevivir en una economía extractiva, y bien la restauración de George fue genuina y beneficiosa, mientras que el trabajo de Olmsted representó un progreso real en el pensamiento ecológico. También sirvió para borrar la historia de esos agricultores, para reemplazar la lucha humana con la naturaleza gestionada, para transformar un paisaje de pobreza en un paisaje de ocio, para limpiar la tierra de las marcas de quienes la habían trabajado. Para hacer que pareciera que nunca había sido tocada por manos desesperadas, para crear la ilusión de naturaleza salvaje en un lugar que había sido intensamente humano, intensamente marcado por el trabajo, la vida y la pérdida. George contrató a Gifford Pinchot en 1892 para gestionar las operaciones forestales, el primer silvicultor profesional de América, un joven recién legado de estudiar en Europa, donde la silvicultura ya era una ciencia consolidada, donde los bosques se habían gestionado sistemáticamente durante generaciones, donde los estadounidenses eran vistos como bárbaros que desperdiciaban sus recursos naturales.
Pincho trajo los métodos europeos a las condiciones estadounidenses, adaptando técnicas a la ecología local, capacitando a los trabajadores en la cosecha selectiva y la replantación, estableciendo operations madereras que pudieran generar ingresos a la vez que preservaban la salud de los bosques, demostrando que la silvicultura podía ser económicamente viable, que la sostenibilidad no significaba conservación sin uso, sino uso sin agotamiento, que los bosques podían producir madera indefinidamente si gestionaban adecuadamente, si la cosecha si correspondía con el crecimiento, si las ganancias a corto plazo no prevalecían sobre la planificación a largo plazo. Pincho si fue en 1895 para seguir su carrera en el servicio gubernamental, convirtiéndose finalmente en el primer director del Servicio Forestal de los Estados Unidos, y George contrató al Dr. Karl Alwin Schenk para reemplazarlo, un silvicultor alemán con un doctorado que demostraría ser un más influyente, quien establecería la Escuela Forestal Biltmore en 1898, la primera escuela forestal de Estados Unidos, capacitando a cientos de estudiantes en gestión forestal científica, creando la primera generación de silvicultores profesionales estadounidenses, hombres que luego administrarían bosques privados y públicos, que darían forma a la política y la práctica forestal estadounidense durante décadas, que aprendieron en Biltmore los principios que aplicarían a nivel nacional, y este legado educativo es quizás la mayor contribución de George. Su impacto más duradero más allá de la propia casa, la forma en que su riqueza privada creó beneficio público a través de la educación. Mediante la capacitación de personas que servirían a propósitos más amplios que los propios intereses de George, aunque, por supuesto, también podríamos señalar que la capacitación de silvicultores también sirve los intereses de George, que tener administradores capacitados aumenta el valor de las propiedades forestales. Que lo que parece pura generosidad a menudo sirve fines estratégicos, que incluso el altruismo bajo el capitalismo tiende a alinearse con el interés propio, que los ricos se convierten en filantropos en parte porque la filantropía los beneficia, en parte porque legitima su riqueza, en parte porque les permite moldear la sociedad según su visión, determinar que se financia y que no, que conocimiento se produce y que no, quien se educa y quien no, una forma de poder que perdura y posiblemente excede el poder directo de la riqueza misma. La construcción comenzó en 1889 y requeriría 6 años para completarse, 6 años de trabajo las 24 horas del día, 6 años durante los cuales aproximadamente 1000 trabajadores y 60 albañiles y docenas de otros artesanos especializados transformaron la visión en piedra y mortero, madera y vidrio, transformando debujos en la residencia privada más grande de Estados Unidos, transformando la riqueza en peso, en presencia física, en algo que permanecería durante siglos dando testimonio de la visión de un hombre y el trabajo de 10,000 hombres, porque cada gran edificio es un logro colectivo independientemente de quien sea el nombre que lleve. Porque la arquitectura siempre es colaboración entre los que diseñan y los que construyen, entre la visión y la ejecución, entre el arquitecto que imagina y los trabajadores que realizan, entre el cliente que paga y los trabajadores que producen, y aunque la historia tiende a recordar los nombres en la cima, tiende a dar crédito a los individuos en lugar de a los colectivos, tiende a tratar los edificios como expresiones de un genio singular, la verdad es que Biltmore fue construido por un ejército, por una fuerza laboral que en su apogeo contaba con más de 1000, por hombres cuyos nombres en su mayoría desconocimos, cuyas historias nunca se registraron, suya contribución ha sido borrado por el éxito mismo de su trabajo, que parece tan perfecto, tan intentional, tan inevitable que el trabajo se vuelve invisible, que el sudor y la habilidad y a veces la sangre que se puso en cada piedra parece desaparecer, parece no haber existido nunca, parece innecesario mencionarlo porque seguramente tal belleza simplemente apareció,
Seguramente tal grandeza simplemente se manifestou sin esfuerzo, seguramente los Vanderbilt simplemente la quisieron existir a través de la magia del dinero en lugar de a través del trabajo brutalmente físico de manos, espaldas y músculos humanos. Los trabajadores venían de todas partes, atraídos por la promesa de salarios en una región económicamente devastada por la guerra civil, donde el desempleo era crónico y las oportunidades escasas y cualquier trabajo era mejor que ninguno, incluso si las condiciones eran duras, el salario bajo y el trabajo peligroso. Hombres locales de Asheville y condados circundantes, agricultores entre temporadas, libertos en busca de salarios en efectivo, trabajadores blancos desplazados por la transformación económica, artesanos cualificados importados de ciudades como Nueva York, Filadelfia y Boston, hombres con conocimientos especializados dispuestos a viajar por el precio justo, canteros italianos que entendían el arte de la piedra caliza talada y que viajaron a Carolina del Norte específicamente para este proyecto, trayendo técnicas y tradiciones que se remontaban al Renacimiento, que conectaron a Biltmore con siglos de artesanía europea, que hicieron que la nueva casa pareciera vieja, que le dieron a la riqueza estadounidense un pedigree europeo, ingenieros, electricistas y fontaneros que trajeron modernidad a las montañas, instalando sistemas que no existían localmente, que requirían experiencia que debía importarse porque el conocimiento no existía aquí, porque la tecnología se concentra en las zonas ricas y se difunde lentamente a los pobres. Unos, porque algunos lugares tienen luz eléctrica y calefacción central, mientras que otros esperan décadas por tales innovations, no por geografía ni casualidad, sino por economía, porque los recursos siguen a la riqueza en lugar de la necesidad, porque el capitalismo construye donde la ganancia lama en lugar de donde los humanos lo requieren. Carpinteros, yeseros, pintores y vidrieros, un ejercicio de mano de obra especializada coordinada por el superintendente Richard Sharp Smith, quien dirigió este vasto proyecto de construcción con precisión militar, quien controló los materiales, los cronogramas y los trabajadores, quien resolvió los innumerables problemas que presenta la construcción, quien tradujo los planos de junto a la realidad física, quien tomó decisiones sobre detalles que Hunt nunca especificó, quien improvisó, adaptó y mantuvo todo el gigantesco proyecto avanzando a pesar de los retrasos, los desafíos y la enorme complejidad de construir algo tan grande y remoto, de creer en las montañas lo que apenas se podía construir en la ciudad, de traer materials y experiencia a un lugar que no tenía ninguno de los dos, de construir la modernidad en un paisaje enmarcado por la tradición, moldeado por antiguas formas de vida y construcción, operando según ritmos que la revolución industrial no había transformado por completo. El trabajo era brutal en formas que incluso los observadores contemporáneos a veces reconocen, aunque en su mayoría la brutalidad era aceptada como normal, como la condición natural de los trabajadores, como el precio que el trabajo pagaba por el privilegio del empleo, 10 horas al día, 6 días a la semana, por salarios que se consideraban generosos para los estudiantes de Carolina del Norte de 1890, pero que todavía se medían en $1 por día en lugar de dignidad por hora, todavía se calculaban para extraer el máximo trabajo por el mínimo costo, todavía se basaban en el supuesto de que los trabajadores existen para servir al capital y no al revés, que su propósito era producir valor para George en lugar de para sí mismos, que su trabajo lo enriquecía a él en lugar de a ellos, que volverían a casa exhaustos a pequeñas casas o pensiones mientras que lo que estaban construyendo proporcionaría lujo a personas que nunca sabrían sus nombres, nunca reconocerían su contribución. Nunca reconocerían que cada momento cómodo en esa casa se compró con el sudor de alguien más, el agotamiento de alguien más, los años de vida de alguien más dedicados a construir el sueño de alguien más. Por supuesto,
También podemos señalar que la formación de forestales también sirve los intereses de George, que tener administradores capacitados aumenta el valor de las propiedades forestales, que lo que parece pura generosidad a menudo sirve propósitos estratégicos, que incluso el altruismo bajo el capitalismo tiende a alinearse con el interés propio. Que los ricos se convierten en filantropos en part porque la filantropía los beneficia, en part porque legitima su riqueza, en part porque les permite dar forma a la sociedad de acuerdo con su visión, para determinar que se financia y que no, que conocimiento se produce y que no, quien se educa y quien no, una forma de poder que perdura y posiblemente excede el poder directo de la riqueza misma. La construcción comenzó en 1889 y requeriría 6 años para completarse, 6 años de trabajo las 24 horas del día, 6 años durante los cuales aproximadamente 1000 trabajadores y 60 albañiles y docenas de otros artesanos especializados transformaron la visión en piedra y mortero, madera y vidrio, transformando debujos en la residencia privada más grande de Estados Unidos, transformando la riqueza en peso, en presencia física, en algo que permanecería durante siglos dando testimonio de la visión de un hombre y el trabajo de 10,000 hombres, porque cada gran edificio es un logro colectivo independientemente de quien sea el nombre que lleve, porque la arquitectura siempre es colaboración entre los que diseñan y los que construyen, entre la visión y la ejecución, entre el arquitecto que imagina y los trabajadores que realizan, entre el cliente que paga y los trabajadores que producen, y aunque la historia tiende a recordar los nombres en la cima, tiende a dar crédito a los individuos en lugar de a los colectivos, tiende a tratar los edificios como expresiones de un genio singular. La verdad es que Biltmore fue construido por un ejército, por una fuerza laboral que en su apogeo contaba con más de 1000, por hombres cuyos nombres en su mayoría desconocimos, cuyas historias nunca se registraron. Suya contribución ha sido barrado por el éxito mismo de su trabajo, que parece tan perfecto, tan intentional, tan inevitable que el trabajo se vuelve invisible, que el sudor y la habilidad y a veces la sangre que se puso en cada piedra parece desaparecer, parece no haber existido nunca, parece innecesario mencionarlo porque seguramente tal belleza simplemente apareció, seguramente tal grandeza simplemente se manifestó sin esfuerzo, seguramente los Vanderbilt simplemente la quisieron a existir a través de la magia del dinero en lugar de a través del trabajo brutalmente físico de manos, espaldas y músculos humanos. Los trabajadores venían de todas partes, atraídos por la promesa de salarios en una región económicamente devastada por la guerra civil, donde el desempleo era crónico y las oportunidades escasas y cualquier trabajo era mejor que ninguno, incluso si las condiciones eran duras, el salario bajo y el trabajo peligroso. Hombres locales de Asheville y condados circundantes, agricultores entre temporadas, libertos en busca de salarios en efectivo, trabajadores blancos desplazados por la transformación económica, artesanos cualificados importados de ciudades como Nueva York, Filadelfia y Boston, hombres con conocimientos especializados dispuestos a viajar por el precio justo, canteros italianos que entendían el arte de la piedra caliza talada y que viajaron a Carolina del Norte específicamente para este proyecto, trayendo técnicas y tradiciones que se remontaban al Renacimiento, que conectaron a Biltmore con siglos de artesanía europea, que hicieron que la nueva casa pareciera vieja, que le dieron a la riqueza estadounidense un pedigree europeo, ingenieros, electricistas y fontaneros que trajeron modernidad a las montañas, instalando sistemas que no existían localmente, que requerían experiencia que debía importarse porque el conocimiento no existía aquí, porque la tecnología se concentra en las zonas ricas y se difunde lentamente a los pobres. Unos, porque algunos lugares tienen luz eléctrica y calefacción central, mientras que otros esperan décadas por tales innovations, no por geografía ni casualidad, sino por economía,
porque los recursos siguen a la riqueza en lugar de la necesidad, porque el capitalismo construye donde la ganancia lama en lugar de donde los humanos lo requieren. Carpinteros, yeseros, pintores y vidrieros, un ejercicio de mano de obra especializada coordinada por el superintendente Richard Sharp Smith, quien dirigió este vasto proyecto de construcción con precisión militar, quien controló los materiales, los cronogramas y los trabajadores, quien resolvió los innumerables problemas que presenta la construcción, quien tradujo los planos de junto a la realidad física, quien tomó decisiones sobre detalles que hunt nunca especificó, quien improvisó, adaptó y mantuvo todo el gigantesco proyecto avanzando a pesar de los retrasos, los desafíos y la enorme complejidad de construir algo tan grande y remoto, de creer en las montañas lo que apenas se podía construir en la ciudad, de traer materiales y experiencia a un lugar que no tenía ninguno de los dos, de construir la modernidad en un paisaje marcado por la tradición, moldeado por antiguas formas de vida y construcción, operando según ritmos que la revolución industrial no había transformado por completo. El trabajo era brutal en formas que incluso los observadores contemporáneos a veces reconocen, aunque en su mayoría la brutalidad era aceptada como normal, como la condición natural de los trabajadores, como el precio que el trabajo pagaba por el privilegio del empleo, 10 horas al día, 6 días a la semana. Por salarios que se consideraban generosos para los estudiantes de Carolina del Norte de los años 90, pero que todavía se medían en $1 por día en lugar de dignidad por hora. Todavía se calculaban para extraer el máximo trabajo por el mínimo costo, todavía se basaban en el supuesto de que los trabajadores existen para servir al capital y no al revés, que su propósito era producir valor para George en lugar de para sí mismos, que su trabajo lo enriquecía a él en lugar de a ellos, que volverían a casa exhaustos a pequeñas casas o pensiones mientras que lo que estaban construyendo proporcionaría lujo a personas que nunca sabrían sus nombres, nunca reconocerían su contribution, nunca reconocerían que cada momento cómodo en esa casa se compró con él. Sudor de alguien más, el agotamiento de alguien más, los años de vida de alguien más dedicados a construir el sueño de alguien más. Los albañiles cobraban más que los trabajadores comunes, en reconocimiento a sus habilidades especializadas, pero incluso ellos ganaban quizás $3 o $4 por día mientras George ganaba, sin mover un dedo, los intereses de su fondo fiduciario que llamaban casi $700 por día, todos los días, incluidos los domingos cuando los trabajadores descansaban y los sábados cuando trabajaban medio día y los días festivos cuando se detenía la construcción, el dinero fluyendo a las cuentas de Georgia estuviera despierto o dormido, trabajando o llegando, en Estados Unidos o Europa, la mágica máquina de movimiento perpetuo del capital que genera retornos simplemente por existir, que recompensa la propiedad en lugar del esfuerzo, que hace de ser rico el trabajo más lucrativo del mundo mientras hace que los trabajos reales sean el dominio de aquellos lo suficientemente desafortunados como para no ser ricos. La piedra caliza venía de Indiana, transportada por ferrocarril a Asheville, miles de toneladas de bloques cuidadosamente cortados que habían sido extraídos de la tierra por hombres que trabajaban en condiciones que hacían que la construcción de Biltmore pareciera cómoda, hombres que respiraban polvo de piedra que eventualmente los mataría por silicosis, que trabajaban con explosivos y equipo pesado y peligro constante, a quienes se les pagaba incluso menos que a los trabajadores de Biltmore. Porque la cantera se consideraba trabajo no calificado a pesar de requerir una tremenda fuerza física y courage, hombres cuya contribución a Biltmore era incluso más remota y invisible que los trabajadores de la construcción, cuyos nombres nadie registró y cuyo sacrificio nadie reconoció y cuyas muertes por enfermedades ocupacionales se consideraban normales, aceptables, el costo de hacer negocios, el precio del progreso,
como si el progreso requiriera sacrificios humanos, como si la belleza necesitara sufrimiento, como si el castillo de George solo pudiera levantarse mediante la trituración de cuerpos en las canteras de Indiana y los sitios de construcción de Carolina del Norte, mediante la extracción sistemática de vidas humanas y salud y anos que nunca se recuperarían, nunca se compensarían, nunca se reconocerían como el verdadero costo de lo que se estaba construyendo. Los ladrillos provenían de arcilla local, millones de ellos fabricados en el lugar en hornos que ardían constantemente, que llenaban el aire de humo y calor, que eran atendidos por trabajadores que laboraban a temperaturas que se considerarían tortura en cualquier otro contexto, pero que eran simplemente condiciones de trabajo en los años 1890. Simplemente lo que los hombres soportaban para ganarse el pan de cada día, simplemente la brutalidad normal de la producción industrial en una era anterior a las leyes laborales o las normas de seguridad o el reconocimiento de que los trabajadores eran seres humanos con derechos y no simplemente insumos en el proceso de producción, factores de producción que debían usarse de la manera más eficiente posible, recursos que debían consumirse como el carbón, la madera o la piedra. Sus cuerpos combustible para la gran máquina de construcción que estaba transformando la visión de George en una realidad de piedra caliza. Los bosques proporcionaron madera, miles de pies tableros cortados de la tierra recién adquirida de George, árboles que habían estado durante siglos de repente valiosos porque George los poseía, porque su propiedad los transformó de paisaje en recurso, de naturaleza en capital, de cosas que simplemente existen en cosas que podían costarse y venderse y convertirse en pisos, vigas y vegadas para la casa. La ironía es que George estaba simultáneamente siendo pionero en la silvicultura sostenible mientras talaba bosques para construir su casa, estaba demostrando que los bosques podían preservarse. Al mismo tiempo que demostraba que los bosques existen para servir a los propósitos humanos, particularmente a los propósitos humanos ricos, que la naturaleza estaba allí para ser manejada, utilizada y rentabilizada incluso esa obtención de ganancias se hacía de manera sostenible. Incluso la cosecha era científica y la replantación sistemática, porque la sostenibilidad bajo el capitalismo no significa dejar la naturaleza en paz sino más bien usar la naturaleza para siempre, no significa preservación sino más bien extracción perpetua, no significa bosques por sí mismas sino más bien bosques como recursos renovables, como fuentes de valor que pueden aprovecharse indefinidamente si manejan adecuadamente. Como capital que crece en lugar de disminuir eres lo suficientemente inteligente y paciente y suficientemente rico para esperar retornos que podrían llevar décadas, que podrían durar más que su propia vida, que podrían beneficiar solo a sus hijos o nietos, el tipo de pensamiento a largo plazo que solo la riqueza generacional hace posible, que solo aquellos liberados de la necesidad inmediata pueden practicar. El sitio de construcción en sí se convirtió en una pequeña ciudad, con viviendas temporales para los trabajadores que venían de lejos, con comedores, depósitos de suministros y talleres, con un ramal ferroviario construido específicamente para entregar materiales al sitio, con su propia operación de fabricación de ladrillos y instalaciones para trabajar la madera y patios de corte de piedra, con una jerarquía tan rígida como la de cualquier fábrica, con supervisors, capataces, gerentes y especialistas, todos dispuestos en una pirámide con George en la cúspide, rara vez presente pero siempre en control, siempre aquel suya aprobación era necesaria y suya visión lo determinaba todo y cuyo dinero lo hacía todo posible. Suya ausencia era de alguna manera más poderosa que la presencia de la mayoría de las personas porque su voluntad operaba a través de intermediarios, a través de los destinos de Hunt y los planes de Olmsted y la administración de Smith, a través de la organización sistemática del trabajo, los materiales y la experiencia en una máquina para hacer realidad el sueño de un hombre,
para manifestar en el espacio físico lo que solo había existido en la imaginación, para demostrar que con sufficient dinero todo era posible, que el único límite era la visión en lugar de los recursos, que si podías imaginarlo y eras lo suficientemente rico, podías construirlo, y esta lección, esta demostración de el poder de la riqueza para remodelar el mundo según el capricho individual, era quizás tan importante como la cosa misma, era quizás la verdadera declaración de Biltmore, que en Estados Unidos el dinero podía lograr cualquier cosa, podía mover montañas literal y figurativamente, podía construir castillos franceses en las montañas de Carolina, podía crear historia instantánea y patrimonio manufacturado, podía comprar no solo cosas sino mundos enteros, paisajes enteros, el valor de la mano de obra, la experiencia y la atención de comunidades enteras, podía comandar recursos en una escala que se parecía más a las naciones soberanas que a los hogares individuales, podía operar con el poder que una vez había estado reservado para reyes y emperadores y que ahora estaba disponible para cualquiera con suficientes millones. La democracia había fracasado en democratizar la riqueza incluso cuando democratizó las formas políticas, había creado un sistema donde todos eran teóricamente iguales pero donde algunas personas eran mucho más iguales que otras que. La teoría se volvió ridícula, se convirtió en una broma que todos entendían pero que nadie reconoce del todo. Se convirtió en la ficción educada que permitió a los Vanderbilt construir palacios mientras sus trabajadores vivían en la pobreza y todos pretendían que esto era normal, esto era natural. Así era simplemente como eran las cosas y como siempre serían. George viajó a Europa repetidamente durante los años de construcción, comprando muebles, arte y objetos decorativos con la misma minuciosidad sistemática que aplicaba a todo, pasando meses visitando comerciantes, casas de subastas y colecciones privadas, comprando tapices que habían colgado en castillos europeos, comprando pinturas de viejos maestros y artistas modernos, comprando muebles que habían sido propiedad de aristócratas franceses y nobles italianos, comprando habitaciones enteras de objetos coordinados, comprando belleza en contenedores y enviándola a través del Atlántico para llenar su castillo de Carolina del Norte, y algo a la vez impresionante y deprimente en esto, algo que habla del gusto y el conocimiento genuinos, pero también de la naturaleza esencialmente derivada de la riqueza estadounidense en este periodo. La forma en que los millonarios estadounidenses intentaban comprar su camino hacia la legitimidad cultural europea, intentaban adquirir mediante la compra lo que no podían creer a través de la tradición nativa, intentaban importar la civilización junto con tapices y pinturas, como si la autoridad cultural pudiera comprarse, como si la gerencia pudiera comprarse, como si posar cosas que los europeos habían hecho pudiera de alguna manera hacer europeos a los estadounidenses, pudiera de alguna manera borrar la brecha entre el dinero antiguo y nuevo, entre la aristocracia heredada y la riqueza adquirida, entre gente que creció rodeada de belleza y gente que tuvo que aprender a reconocerla, entre aquellos para quienes el gusto era herencia y aquellos para quienes era aspiración, entre ser culto y querer parecerlo, entre pertenecer realmente a la tradición que estás evocando y simplemente apropiarte de sus formas sin comprender su sustancia. Solo la biblioteca tardó años en reunirse, 22,000 libros comprados volumen por volumen, colección por colección, George trabajando con comerciantes y asistiendo a subastas y seleccionando personalmente los libros que lo interesaban, construyendo una colección que era genuina incluso si su propósito era en parte performativo, que reflejaba la lectura real y la erudición real incluso si también reflejaba el deseo de ser visto como erudito, que servía tanto a la curiosidad intelectual como a la ambición social, que era al mismo tiempo un logro genuino y una exhibición calculada, porque con los muy ricos todo serva múltiples propósitos, cada adquisición es a la vez personal y política,
cada expresión de gusto es también una declaración de estatus, cada demostración de conocimiento es también una reivindicación de autoridad. Cada objeto bello es a la vez bello y una demostración de que uno puede permitirse la belleza, tanto estéticamente valioso como socialmente estratégico. Tanto fin como medio, tanto placer como poder. Compro primeras ediciones de obras importantes en 8 idiomas, compro manuscritos iluminados de la Edad Media, compro libros que eran en sí mismas obras de arte con encuadernaciones de cuero hechas a mano y bordes dorados y guardas jaspidas, compro las bibliotecas personales de coleccionistas fallecidos, colecciones enteras absorbidas por la suya. Conocimiento acumulado por gerencia y compra en lugar de a través del crecimiento orgánico más lento que experimentan la mayoría de las bibliotecas. Experiencia instantánea, profundidad inmediata, toda la historia de la literatura aparentemente dominada simplemente por tener los recursos para comprarla, como si poser libros fuera lo mismo que leerlos, como si la posición fuera lo mismo que la comprensión, aunque para ser justos, George Leah, era genuinamente literario, genuinamente culto, genuinamente interesado en las ideas y no solo en parecer interesado, sino que incluso el interés genuino cuando está respaldado por recursos ilimitados. Produce algo diferente de la lectura ordinaria, produce una relación con los libros que la mayoría de la gente no puede imaginar, donde puedes comprar cualquier libro jamás escrito sin mirar el precio, donde puedes construir una biblioteca privada que rivaliza con las instituciones públicas, donde puedes rodarte tan completamente con las manifestaciones físicas de la cultura que pareces habitar un mundo diferente de aquellos cuyo acceso a los libros está limitado por el horario de la biblioteca y los periodos de préstamo y la cuestión pragmática de si puede permitirse comprar lo que quiere leer. La colección de arte seguía patrones similares. George compraba pinturas de Renoir, Whistler y otros artistas contemporáneos, compraba obras de antiguos maestros cuando podía autenticarlas y permitírselas, compraba grabados, dibujos y esculturas, llenaba el castillo con tanto arte que casi cada parte contenía algo valioso, algo bello, algo que daba testimonio de su gusto y sus recursos, creando un entorno donde la cultura estaba literalmente en todas partes, donde no se podía escapar de la belleza en aunque se quisiera, donde cada mirada revelaba algo que merecía la pena estudiar, donde la casa misma se convertía en un museo, aunque privado, accesible solo para aquellos a los que George invitaba, solo para aquellos que se movían en sus círculos sociales, solo para otros miembros de la élite adinerada que podían apreciar lo que veían porque habían sido educados para apreciarlo, que podían reconocer a los artistas, los periodos y los estilos porque habían recibido el tipo de educación que solo el dinero podía comprar, que solo el acceso a tutors privados, grand tours y universidades de élite podía proporcionar, el tipo de capital cultural que ostensiblemente trataba sobre el conocimiento pero que en realidad trataba sobre la clase, que en realidad trataba sobre ser capaz de reconocer a otros miembros de tu clase a través de referencias culturales compartidas. A través de la capacidad de discutir arte, literatura y música con la fluidez casual que te marcaba como perteneciente, como uno de nosotros en lugar de uno de ellos, como alguien que merecía estar en espacios como Biltmore en lugar de alguien que simplemente se quedaría boquiabierto ante su exceso, que vería desperdicio en lugar de belleza, que calcularía el costo en lugar de apreciar la estética, que pensaría en el trabajo en lugar de admirar el resultado, que haría preguntas incómodas sobre cómo se acumuló tal riqueza y si tal concentración fue justa y qué obligations vinieron con tales recursos en lugar de simplemente aceptar que algunas personas tenían dinero y lo gastaban y que eso era natural y normal y no valía la pena cuestionarlo. La casa finalmente se inauguró en la víspera de Navidad de 1895.
George había gastado aproximadamente 6 millones de dólares en construcción y mobiliario, una suma que representaba más de lo que la mayoría de la gente ganaría en varias vidas, más de lo que la mayoría de las comunidades generarían en años, más de lo que la mayoría de los estados gastarían en obras públicas. 6 millones de dólares en dinero de 1890 que era dinero real, dinero respaldado por oro, dinero que representaba un valor real en lugar de deuda, dinero que podía comprar cantidades extraordinarias de mano de obra y materials, dinero que se traduce en algo así como 300 millones en términos actuales, pero esa comparación realmente no captura la diferencia porque la relación entre la riqueza de George y la riqueza de la gente común era mucho más extrema de lo que sugieren tales cálculos. Porque en la década de 1890 un trabajador podía ganar $500 al año mientras que George tenía ingresos de $250,000 anuales, una relación de 500 a 1, y hoy esa relación está más cerca de 100 a 1 para los muy ricos, lo que significa que George era relativamente mucho más rico que los multimillonarios de hoy. Estaba más alejado de la realidad económica normal de lo que podemos comprender fácilmente. Ocupaba una estratosfera económica que no tiene equivalente actual a pesar de toda nuestra desigualdad contemporánea, vivió en un mundo donde su ingreso anual habría requerido 500 hombres trabajando a tiempo completo durante un año para producir, donde su casa costaba el equivalente a 12,000 años hombre de trabajo, donde cada lujo que disfrutaba representaba el trabajo de toda una vida de alguien más, múltiples personas más. Un ejército de trabajadores cuyos años se consumían para producir su comodidad, cuyas vidas se gastaban construyendo y manteniendo su palacio. Suya existencia estaba dedicada a hacer su existencia placentera, cuyo propósito en el sistema económico era servir a su placer, y esta relación, esta desigualdad fundamental donde el trabajo de algunas personas produce el ocio de otras, donde el agotamiento de algunas personas produce la comodidad de otras, donde el sacrificio de algunas personas produce el lujo de otras, esta es la relación que Biltmore encarna, que cada mansión de la edad dorada encarna, que cada gran fortuna representa así. Estamos dispuestos a mirar más allá de la belleza a la brutalidad, más allá del logro a la explotación, más allá de la visión a la violencia, más allá de la cultura a la coerción que la hizo posible. La inauguración se celebró con una fiesta de Navidad para la familia de George y sus amigos más cercanos. La casa finalmente estaba lo suficientemente terminada como para ocuparla, aunque el trabajo continuaría durante años, se agregarían, ajustarían y refinarían detalles, pero la estructura principal estaba hecha, la visión se hizo realidad. La arquitectura de Hunt, los paisajes de Olmsted y la colección de George se combinaron en algo que nunca antes había existido, algo que intentaba ser europeo en Estados Unidos, aristocrático en una democracia, permanente en una cultura de cambio, antiguo en un mundo nuevo, que intentaba capturar en piedra y cemento algo que realmente no podía capturarse. Algún sentido de pertenencia a la tradición y la historia que el dinero no podía comprar sin importar cuánto gastaras, porque el castillo se veía bien, parecía auténtico, parecía que pertenecía al Valle del Loira, pero estaba en Carolina del Norte, estaba en el contexto equivocado, estaba en una nación que supuestamente había rechazado todo lo que representaba el castillo, y esta contradicción, esta tensión entre la casa y su entorno, entre lo que intentaba ser y lo que era, entre sus aspiraciones europeas y su realidad estadounidense, esto es parte de lo que hace que Biltmore sea fascinante y perturbador, impresionante y perturbador, hermoso y de alguna manera incorrecto, una obra maestra que no debería existir, un palacio que la democracia debería haber impedido pero que el capitalismo hizo posible, un edificio que da testimonio simultáneamente de los logros humanos y la desigualdad humana, de lo que podemos creer y de lo que parece que no podemos evitar,
De nuestra capacidad para la belleza y de nuestra tolerancia a la injusticia, de la forma en que el gran arte y la gran explotación pueden coexistir, pueden surgir del mismo sistema, pueden ser dos caras de la misma moneda, pueden ser productos de las mismas fuerzas económicas que concentran la riqueza y el poder en unas pocas manos y dejan esas manos libres para crear lo que quieren mientras otras manos trabajan para realizar esas visions, para construir esos sueños, para hacer posible la belleza que ellos mismos nunca disfrutaron plenamente, nunca excederán plenamente, nunca se beneficiaron plenamente de ella excepto como salario, excepto como la escasa compensación que el capitalismo ofrece al trabajo por producir la riqueza de la que disfruta el capital. George se casó con Edith Stuyvesant Dresser en junio de 1898, el 35 y ella 25, ella de buena familia pero no adinerada, su padre muerto y su herencia modesta. Casarse con George significaba casarse con una riqueza inimaginable. Pasar de la pobreza refinada al lujo absoluto, del presupuesto y la economía a recursos ilimitados, de la restricción a la libertad o al menos al tipo de libertad que proporciona el dinero, aunque quizás también a un tipo diferente de restricción, las obligaciones sociales y expectativas que conllevaba ser un Vanderbilt, la necesidad de administrar la riqueza apropiadamente, de ser una castellana apropiada de Biltmore. De administrar servientes y organizar entretenimientos y cumplir con los deberes sociales que los ricos se debían entre sí, de ser decorativa, culta y apropiada, de encarnar el tipo de feminidad refinada que la aristocracia estadounidense exigia de sus mujeres, de ser bella y de buen gusto y present pero no demasiado present, visible pero no prominent, culta pero no intelectual, realizada pero no ambiciosa, de existir como adorno de la vida de George en lugar de como agente de la suya propia, aunque para ser justos Edith Paris Haber había sido inteligente y capaz. Paris Haber tenido intereses y objetivos genuinos, Paris Haber administrado el patrimonio de manera competente, especialmente después de la muerte de George, pero la estructura del matrimonio de la Edad Dorada, las realidades económicas y sociales que lo moldearon, significaron que incluso las mujeres capaces estaban limitadas por expectativas que no tenían nada que ver con sus habilidades y todo que ver con su género, que las limitaban a esferas domésticas y sociales por grandes y complejas que pudieran ser esas esferas en una casa como Biltmore, que les impedían perseguir el tipo de logro público que los hombres podían perseguir, que confinó su influencia a los ámbitos privados y métodos indirectos, que los convirtió en socias tal vez pero nunca iguales, compañeras pero nunca agents independientes, presencias pero nunca autoridades, su poder siempre mediado por los hombres, a través de esposos y hijos, su legado siempre legado a la familia en lugar del logro individual. Sus nombres recordados, si acaso, como apéndices de nombres más famosos, como esposas y madres en lugar de como ellas mismas, y esto también. Y es parte de lo que representa Biltmore, parte del sistema social que encarnaba, la forma en que el género y la clase se cruzaban para crear diferentes tipos de restricción, diferentes formas de limitación, la forma en que incluso las mujeres ricas estaban limitadas de maneras que los hombres ricos no lo estaban. Aunque, por supuesto, las limitations de la riqueza eran mucho preferibles a las limitations de la pobreza, aunque ser una mujer rica era incomparablemente mejor que ser una mujer pobre o cualquier tipo de hombre sin recursos, aunque debemos sostener múltiples verdades simultáneamente, que la vida de Edith estaba limitada por las expectativas de género y que era incomparablemente lujosa en comparación con casi todos los demás vivos.